Hello. Welcome today. We can start this class. I'm going to do the question number 8 first. Question number 8 first, as we discussed. This is the question number 18, the second tube of fluid. Okay. Have you done this question? If you may complete this question, please raise the hand. मैं क्वेश्चन कराना है दोस्तों. Question number 8. Question number 18, relative density number 2. Only one? None? Gary, Leeraj? Okay, please may I quickly go through the question, Pratik? None. A diamond have a specific gravity of 3.53. Sorry, diamond, no. Oh. Yes, diamond have a specific gravity of 3.53. Then the specific gravity of gold is 19.25. 3.53. Question number 8. The specific gravity of diamond is 3.53. The specific gravity of gold is 19.25. Then, if the specific gravity of, sorry, a ring made of gold and started with the diamond weighs 100 gram. Now, a ring is made out of these two materials and the weight of that ring is 10 gram. And find the weight of the diamond set in the ring. If the ring's specific gravity is 8.32. Now, combining these two, a combined material, which is a ring, is made puthe, and the weight of that ring is 10 gram. Mr. Weight is 10 gram. And the specific gravity of ring is 8.38. 8.3. Now you are asked to determine the weight of diamond. Yes, the weight of diamond. The weight of diamond which is used to make this ring putty. Suppose the weight of diamond is simply, then definitely the weight of gold. What is the weight of gold, Putri? If the weight of diamond is simple, what is the weight of gold then? Weight of gold? Yes, 10 minus 10 Putri. 10 minus 10 because the total weight is 10. Total weight is 10. Therefore, this is 10 minus 8. 10 minus 8. Okay. Then if the volume of this material is V1 and if the volume of this material is V2, then the relative density of diamond is 3.53. 3.53. That means M over V. M over V in grams. If we consider about this is gram, if this is gram, if this one is cubic centimeter, then M over V1 is this one. Then 10 minus M over V2 is this one, density. Okay. Well,
Now we know this thing. Take a minute. Yes. So you know the relative density of this string is 3.82. 8.32. 8.32. And therefore, if we consider about the volume, of this material, then if you consider about the volume, then density dr is equal 10 gram into volume. Volume in cubic centimeter. Cubic centimeter. 10 gram into cubic centimeter. Therefore, I can consider about V1 plus V2 should be equal 10 over 8.32. 10 over 8.32. What make up? One put that in. V1 plus V2 we again unknown. So you know the specific density, the specific gravity of this one is 3.53. 3.53. Therefore, M over V1 is equal 3.53. Therefore, V1 is equal 3.53 over M. Similarly, V2 is equal 10 minus M over 19.25. 19.25. In cubic centimeter. This one also cubic centimeter. Suppose this one is 2, this one is 3. Therefore, 2 plus 3 should be equal, 2 plus 3 should be equal 1. Then you can determine. Therefore, 3.53 over M plus 10 minus M over 19.25 should be equal 10 over 8.3. Oh. Now, I don't know. I'm going to do that. මේක උඩට මාර්ගය. sorry. හරිද මේක හරි. එන්න මේක උඩට මාර්ගය. 3.53. මෙතන 10 minus M over 19.25. 19.25. එහෙනම් මෙතන පුතේ එනවා එතකොට M over 3.53 plus 10 minus M over 19.25. හරියට කැපෙනවද? මට වෙන්නේ ආසාවට කැපෙන්නේ නැහැ මේක නම් මෙතන ඉගෙන අපිට 19.25 minus 3.53 19.25 minus 3.53
$15.72 M, 15.72 M plus 35.3 is equal 10 into 3.53 into 19.25 over 8.32. 8.32. Simplification ना कितना है ये नहीं करा मतलब simplify कर हाँ भाई जी मतलब 30.5 itu metering kan oleh me me pantau kan le putih betul ya 35.3 kan betul 5.3 kan betul tepat 15.72 M is equal 19.25 minus 8.32. 19.25 minus 8.32. Then you got 9. May I? Uh, 35.3 into 10.93 over 8.32. Yang kata amat buku ini katnya nih. 2.95. Tinggal aku deh, yang kira-kira nih. Wala simplify करा नहीं मम्मी भाई काम करी वाला काम करो है if you got this answer please raise the hand now glass it down okay no need to get the answer but if you go through this argument please may raise the hand sometimes you may not may calculate until the end but if you got this argument please raise the hand. Hmm. That's very good. That's very good. Okay. You can do your if there's any thing to be correct, you can do it very quickly. Kaya ako nanti sama jelaskan kadang-kadang
Okay, let's do the question number 11. Let's do the question number 11. Taggar.
Okay with it. Have I finished? Question number 11. Have I finished? Question number 11 ඉවරලා කියලා නේද? ස්පීඩ් එක තියෙනවනේ. ස්පීඩ් එක තියෙනවා හරි. ස්පීඩ් එක තමයි වැදගත්ම දේ. අපේ මේ එක්සෑම් සිස්ටම් එකේ තියෙන එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කතා කරලත් ඇති. අතරම පුතේ අපේ ඔය පේපර් එක සාමාන්‍ය මම හැම ළමයටම කියනවා නේ නමුත් අපි ඉගෙන ගත්ත හොඳටම මේ තියරි ටික හොඳට බලාගෙන තියෙන ළමයින්ට එක්සෑම් පේපර් එක දුන්නොත් එහෙම ෂේප් එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් හදන්න අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම ගොඩක් ළමයින්ට අනිවාර්යෙන් ඒ පාස් එක ගන්න හදන්න පුළුවන් ඇත්තම කතන්දර. හරිද? මොකද්ද බැරි? බැරි පුතේ ටයිම් එක. ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න බැරි ළමයින්ට. ඒකට එක හේතුවක් ඕගොල්ලෝ try කරන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් වලදී පුතේ සාමාන්‍ය ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක ඔයාලා පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් එක හදන්න try කරන්න. ඔයාලා ෂේප් එකේ හිමින් ඉස්සරේ ඇලි මේලි ගතියට ඔය එහෙම තමයි හදන්නේ. හරිද? මම හදනකන් ඉන්න ගොඩක් කරලා මම විතරනේ මේ අනිත් ක්ලාස් වල උනත් සර් හදනකන් ඉන්නවා. try කරන්න වේගෙන් try කරන්න කැමතියි. හරි මතක තියාගන්න ස්පීඩ් එක හදන්න ඕනේ මේක. හදන්න නැතුව ස්පීඩ් එක අපේ ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි රනින් ඉවෙන්ට් එකක් වුණත් ඒකනේ වේගෙන් දුවන හුරු වෙන්න තමයි අපේ ස්පීඩ් එක හැදෙන්නේ. හරිද? ඒක හුරු වෙන්නේ නැති තාක්කල් ඔයාගේ ඇඟේ කොච්චර මේ එනර්ජි එකක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට එන එනර්ජි එක පිට කරන්න ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා ට්‍රේන් වෙලා නැහැ. අපේ මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ තියෙන එකක් තමයි එන්නේ ඒක තමයි. හරිද? තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොච්චර ඔය කතන්දර කතා කරත් මේ ලංකාවේ තියෙන এডুকেෂන් සිස්ටම් එක මොකක් වුණත් අපි ගත්තොත් එimhe එක විදිහට ළමයිට ස්ට්‍රෙස් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. උන්ට ඒ ස්ට්‍රෙස් එක දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ට්‍රෙස් එකට අනුව වැඩ කරන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි මේකෙන් ගොඩ යන්නේ. ඒක ඒදී වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ කරන ජොබ්ස් ගත්තොත් එහෙම ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් මේක කොච්චර ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් තරක් නෙවෙයි අනිත් ඒවා දැන් ආර්ට් කොමර්ස් කියන කොමර්ස් වල උනත් ආර්ට් වලත් එතනින් යන මේ ඔය අපි හොඳයි කියලා කියන ඔය හයි ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ්ස් ගත්තොත් එහෙම ස්ට්‍රෙස් එක නැතොට කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ස්ට්‍රෙසස් තියෙනවා. අපිට ටයිම් ලිවර් කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වර්ක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක අනිත් කරනවා ස්ට්‍රෙස් ගොඩක් ඇතුලේ ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් කරගන්න අපි දැනගන්න. හරිද? හැබැයි ඒක තමයි ඇත්ත කනන්ද. ඒකට අර නිදහසේ ඉඳලා මේ ස්ට්‍රෙස් එක නොදී වැඩ කරලා ඒකින්ම අර මල්ලගේ හැදලා එතනට ගෙනියන දෙයක් අමාරු. ඇත්ත කතන්දරේ ඕක තමයි. මල්ලගේ හැදලා ගෙනියන්න පුළුවන් දුරක් තියෙනවා. එතනින් එහාට යන්න බෑ. හරි. අපි අර කට්ට කාලා හැදෙන්න ඕනි ඔය පරිසරයට යන්නේ. හරි. ඒක අතින් කවුරු කාට හරි දෙන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම කරලා මේ නමුත් ඉතින් අපි දැන්ට මේ ලෝකේ යන සිස්ටම් එකක් තියෙනනේ මොකද ඒක අනුව අපිට යන්න වෙනවා. හරි. මේක නිසා අනිවාර්යෙන් අපිට පුරු වෙන්න ඕන. මම ඒකයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මම තාමත් මේ ලංකාවේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකට කැමති එකයි හේතුව මේක ටිකක් අමාරුයි. මේකේ දේවල් තියෙනවා කියන්නේ මේක ප්‍රශ්නකාරී තැන් තියෙන නේතුව නේ. හරිද? නමුත් මේක ඇතුලෙන් එන මිනිස්සු මේකෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක අත ගත්තොත් මේක අනිවාර්යෙන් මේක කවුරු හරි මේක අර මේ වින් කරනවා කියලා කියන්නේ පුතේ උට අනිවාර්යෙන් ඕනතරම් ගිහලා ඕන දෙයක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක තත්ත්වෙට තියෙන්නේ. හරි. අපි කොච්චර හොඳට කිව්වද දැන් අපි අර මේ එක එක රටවල් කියනවනේ පුතේ මෙන්න මේ රටේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක හොඳයි මේ රටේ এডুকেෂන් එක අපිට වඩා හොඳයි මේ සිස්ටම් එක මීට වඩා හොඳයි කියලා. නමුත් තාමත් ඒ රටවල් අපේ රටේ ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලින් මිනිස්සු හය කරනවා. හයි ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා හය කරන්නේ අපිට යන්න පුළුවන් තාමත් රටවල් වල.
දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් ඇත්තටම අපිට ඔය හැම කරටකම අපේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකත් අපිට යන්න පුළුවන්. අපි හොඳ ඩිග්‍රියක් තියෙන නම් අපිට ඕන එතරම් ඕන රටකට යන්න පුළුවන්. හේතුව හේතුව කොච්චර හොඳ සිස්ටම් එකක් වුණත් ඊට වඩා අපි ඔය මේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව ඒ වගේ රටවල වලින් එන මිනිස්සුන්ගේ නොලෙජ් එක තියෙනවා කියලා දාන්න. මොකද තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. මේ ඇත්ත කතන්දරේ කියන්නේ මොකද අපේ සිස්ටම් එක ටිකක් අමාරුයි. සිස්ටම් එක ටිකක් අමාරුයි. ළමෙක්ට අර ස්වභාවික කියන්නේ අර මෙන්ටලි තියෙන මේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්ටලි තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ ඇත්තටම අපි හිතින් හදාගත්ත එකක්. හරි. ඒක ඇත්තටම අපි හිතින් හදාගත්ත දෙයක්. හරි. ඒක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපි ඔටෝමැටිකලි හුරු වෙන්න ඕන. හරි. ඒක මම කියන්නේ මේ මොකද්ද අර මම කතන්දරේ කියනකොට දැන් මම මතක් වෙච්ච කතන්දරේ මට ඔය ඇහිච්ච කතන්දරය මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මේ හයිමර් රැග් මේ කම්පැනි එකක් කියන්නේ ඒ කම්පැනි අධිකාර කෙනා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පළවෙනි මොකද්ද අර most richest man's කියලා ඉන්නනේ ඒ 34 ඉන්න එක්කෙනෙක්. يعني වගේ හොඳ රැග් කම්පැනි එකක්. ඒකේ මේ එක ඒකේ වැඩ කරපු මේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් පුතේ එන එයාට රෙසිග්නේෂන් දෙන්න ඕනේ නේද? එයා රෙසිග්නේෂන් දෙනවා ඒ කම්පැනි. ඒ කියන්නේ ඒ කම්පැනියේ හිටපු හොඳම එම්ප්ලොයි කෙනෙක් රෙසිග්නේෂන් දෙනවා. ඒ රෙසිග්නේෂන් දුන්නාට පස්සේ එයාට ඒ කියන්නේ එයා දෙන්නේ හේතුවත් එයාට ඒ කොච්චර හොඳ කම්පැනියක් වුණත් එයා හොඳට ඇචීව් කරා ඒ හොඳට ඇචීව් කරා වුණත් එයාට ඒක මදි. එයා තව ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන මිනිස්සෙක්. කවර රෙසිග්නේෂන් දෙනවා. මේ ඊට පස්සේ ඒ රෙසිග්නේෂන් එකට රිප්ලයි එක ලියන කම්පැනි IT කෙනා ඒ රිප්ලයි ලියන එක තමයි අතරම ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තිබ්බේ. ඒ රිප්ලයි එක ඇත්තටම ඒ පුද්ගලයා මාර විදිහට ඇප්‍රීෂিয়েට් කරලා සහ එයාගේ ෆියුචර් එකට මේ සුබපතලා උත්තම කරලා එයාට කියලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ කම්පැනි එක කම්පියුටර් සයිඩ් එකේ තියෙන කම්පැනි එක software කම්පැනි එක එයා ඒ කියන්නේ ඒ අස්වෙන මිනිස්සයා ඒ ෆීල්ඩ් එකට කරපු දේවල් සහ එයා ඉනෝවේට් කරපු දේවල් සහ එයා මේ ඉතින් අලුතෙන් හදපු බිස්නස් වලට මාරුදිරි තෑන්ක් කරලා තිබ්බා සහ ඒක ඉස්සරහට යන්න කන්ට්‍රැක්ට් කළා. හොඳම දේ ඒ අර ඒ අස්සෙන ඒ මිනිස්සයා කියන්නේ රෙසිග්නේෂන් දී මිනිස්සයා ලංකාවේ කෙනෙක් ලංකාවේ ඉගෙනගෙන මෙහින් එහෙ ගිහිල්ලා ඒ ජොබ් එක කරන මිනිස්සෙක්. හරි. හිතන්නේ ඉතින් ඒ මට්ටම මේ දැන් ඔය ගත්තොත් නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය මේ ෆොරින් කම්පැනිස් වල ගොඩක් වෙලාවට උඩ මේ ෂීට්ස් වල ඉන්නේ ඔය ලංකාවේ ඉන්දියාව වගේ රටවල වලින් ගිය මිනිස්සු. ඒ හේතුව අපි ඇත්තටම කියනවා මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක අමාරුයි. නැහැ කියන්නේ ඒක ස්ට්‍රෙස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒකට හුරු වෙන්න. අපි ඒකට හුරු නොවන තාක්කල් පුතේ මෙලෝ මවුලකින් අපිට යන්න බෑ ඉස්සරහට. හොඳට මතක තියාගන්න. හැම වෙලේම ස්පීඩ් හදන්න හුරු වෙන්න. ඒක හැම වෙලේම එක හැබිට් එකක් කරගන්න. නිකන් හිමින් හදන්න එපා. ක්වෙස්චන් එකක් දීපුවම පුළුවන් වේගෙන් හදන්න. වැරදුනට කමන්නේ. ඔයා වැරදි උත්තරයක් ආවත් කමන්නේ. වේගෙන් හදන්න. වේගෙන් හදනවා කියලා කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයා වේගෙන් හිතනවා. ආඩ වේගෙන් හිතන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ හිතන එක සම්පූර්ණ මුල් අවස්ථාව වරදින්න පුළුවන්. වැරදි හිතෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ආගිමන්ට් එකක් පාට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඔයා නොහිතපු දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා වේගෙන් හිතන්න ඔයාව හදාගන්න. ඔයාට ඔටෝමැටිකලි වැරදි අඩුපාඩු අඩු වෙනවා. මම ඒක කියන්නේ හැම වෙලේම මොක නිකන් ඉන්න එපා. නිකන් හිටියොත් හිමින් සැරේ කරන්න ගත්තොත් ලස්සන ලියන්න ගත්තොත් වැරදි නැතුව ලියන්න ගත්තොත් මගේ උත්තරේ බලාගෙන ලියන්න ගත්තොත් හැමදාම ඔයා ඔක තමයි කරන්නේ. හරි.
දැන් තව අවුරුද්දයි තියෙන්නේ. ඔතේ තව මේක ශ්‍රී ලංකාවේ කාලයක් නෙවෙයි. අපි අවුරුද්දක් කරලා ඉන්නේ. තව අවුරුද්දයි තියෙන්නේ. මේක හොඳට ඔළුවට ගන්න. තව අවුරුද්දක් ඇතුළත වාගේ ස්පීඩ් එක හදා ගන්න. අනිවාර්යෙන් ටාගට් එකක් තියාගන්න එක යන විදිය. වා කරන විදිය වා හදා ගන්න. එහෙනම් ඕනි ළමයෙක්ගේ ස්පීඩ් එක තියනවා නම් ස්පීඩ් එක තියනවා පුතේ ඉතින් එහාට හදන්න දෙයක් ලොකු දෙයක් හදන්න නැහැ. කියන්නේ හිතන විදිය විතරයි හදන්න තියෙන්නේ. හරිද? මොකද එයාගේ අත්‍යවශ්‍යම දේ තියෙනවා. වේගෙන් ගන්න හදන්න පුළුවන්. වේගෙන් ගන්න හදන්න පුළුවන්. සමහර ළමයි ඉන්න අතරම මේ දීපගමන් ටට්ට කාලා වේගෙන් ගන්න හදන්න. සමහර ළමයි ඉන්න මම දැකලා තියෙනවා එයාට ගාන හදපු විදිහ විස්තර කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට කියන්නේ එයා ඒ හිතන විදිහ يعني විස්තර කරගන්න බෑ. නමුත් හරුත්තර ගන්නවා. ඒ ජීගම ගන්නවා කොහොමද ආවේ කියලා එකපාරට විස්තර කරන්න බෑ. නමුත් ටට්ට කාලා ගන්නවා. හරි. එයාට තේරෙන්නේ නැතුව එයා ස්පීඩ් එක තරම් ස්පීඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා මේ හැම වෙලේම හුරු වෙන්න පුළුවන් තරම් වේගෙන් ගාන කරන්න. සාමාන්‍ය මේ වගේ ගාන within 3 minutes වගේ 3 minutes අතරද ඉවර වෙනවා. හරි. මම මේක දුන්නා මම ඒකට බලන්න ඕන දැන් ඉස්සර එන ටියුට්ස් වල දෙන්න මම ටයිම් එක දෙන්න. මේ ගානට මෙන්න මෙච්චර ටයිම් එකක් දෙන්නම් කියලා මම දෙන්න. මොකද එතකොට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට ඔක මේ හරියනවා කියලා හිතෙයි. හැබැයි ඉතින් මේ ටයිම් එක ඇතුළේ ඉවර කරන්න. මේ ටයිම් එක ඇතුළේ ඉවර කරන්න. හරි. හොඳයි. වැඩි බලමු. Okay. Question එක අරමුගත්තේ තුස්ස. Thank you. බලමු පුතේ පොඩ්ඩක්. When gold and silver are mixed in equal weights, only. The specific gravity of the alloy, is 380/29. Equal masses. Equal masses වලින් අපි mix කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? The density is equal. Yeah. If we mix equal masses, the density is equal. Go. If we mix equal masses, the density is equal. Equal masses mix කරොත් කොහොමද density වෙන්නේ? Anyone? කොහොමද මේක මතක තියාගන්නේ? How to remember this one? When you are given equal masses, Puthe, that means you are not given the volume. You are not given the volume. So if you know the masses, then equal masses, Puthe. So density means mass or volume, Puthe. Density means mass or volume. Mass or volume. How to remember this one? Now I am describing how to remember this one. Density means mass over volume. When you are given equal masses, that means you are not given the volumes. So, you know the mass. The upper, that means that numerator. You know numerator. So, numerator means the addition of equal masses. That means 2m. 2m over V1 plus V2. V1 plus V2. So, instead of V1, I can write rho 1 over, m over rho 1. M over rho 1. Then again m over rho 2. That's all.
That's all. Therefore, this one is equal to times rho 1, rho 2 over rho 1 plus rho 2. So this is density, this is density. So this is equal to relative density. This is I can replace all the terms in D. D means instead of rho, I can write D. Therefore, D relative density is equal to times. Sorry. D1, D2 over D1 plus D2. This is equal 380 over 29. මේක රෝ කිව්වත් එකයි D කිව්වත් එකයි මොකද මේ if we take rho, if we take densities in gram per cubic centimeter, then both are equal. Then the absolute gravity of the mixture of metals when mixed equally by volumes. 29 over 2, 29 over 2. That means rho 1 plus rho 2 over 2 is equal 29 over 2. That means rho 1 plus rho 2 equal 29. Rho 1 plus rho 2 equal 29 pute. So if we consider about densities, in gram per cubic centimeter, then relative densities and densities are equal. Therefore, instead of considering relative density, I can consider this one. Therefore, 380 over 29 is equal 2 times rho 1, rho 2 over rho 1 plus rho 2 means 29. Therefore, 29 to 29 will be cancelled out. 2 to 380 will be cancelled out. Therefore, rho 1, rho 2 is equal 190. Now they are in gram per cubic centimeter. Remember that thing. They are in gram per cubic centimeter. Now, addition is 29. Then multiplication is 190. Therefore, it is very easy. 19 and 10. 19 and 10. Therefore, no need to solve again and again. Rho 1 should be 19. Sorry. Rho 2 should be 10. Rho 2 should be 10. Now you are given the highest one. According to that, you can choose who is silver, who is metals දෙක. Gold and silver, no? Find the specific gravity of gold and silver, considering the specific gravity of gold is greater than that of silver. Therefore, this one should be gold, this one should be silver. Is that clear? If you got my calculation, please raise the hand. But remember, this one should be in gram per cubic centimeter. In gram per cubic centimeter. It should be gram per cubic centimeter. All right.
Okay, I will explain it again, Pute. I will explain it again. Okay. First, you are given the relationship between densities when they are mixed in equal masses. When they are mixed equal masses, relative density. The relative density of the mix is given 380 over 29. So when they are mixed in equal masses, the relative density should be 2 times d1 d2 over d1 plus d2. But instead of writing the relative density, I can write densities. I can write densities because if we consider density, in gram per cubic centimeter, if we consider densities in gram per cubic centimeter, density and relative densities are equal. Therefore, if I consider the density in gram per cubic centimeter, I can write this equation in densities instead of relative density. And then we are given when these two metals are mixed in equal volumes, the density of mix is 29.2. When they are mixed equal volume, the density of mix is equal ρ1 plus ρ2 over 2. We know this thing. Therefore, ρ1 plus ρ2 over 2 is equal 29.2. 2 to 2 will be cancelled out. That means ρ1 plus ρ2 is equal 29. That means ρ1 plus ρ2 is equal 29. Then, instead of D, I can write this one as rho, Pute, if we consider densities in gram per cubic centimeter. Therefore, ρ1, ρ2, 2 times ρ1, ρ2 over, instead of ρ1 plus ρ2, I can write 29. 29 to 29 will be cancelled out. 2 to 380 will be cancelled out. Then ρ1, ρ2 is equal 190. This is 2. Therefore, addition of two numbers is 29. Multiplication of those two numbers is 190. Therefore, definitely those two numbers should be, one is 90, other one should be 10. Therefore, addition is 29, multiplication is 90. No need to solve as simultaneous equation. Simultaneous equation is in and because you can easily understand how they are combined. Again, then you are given the relative density of gold is higher than that of silver. Therefore, this one should be the relative density of gold, and this one should be the relative density of silver. Is that clear? Namdi? But I mean, homogeneous fluid එක අපි define කරාද? බලන්න පුතේ homogeneous fluid එක අපි define කරාද කියන්නේ? Homogeneous fluid එක අපි define කරාද? Define කරා. Okay. Then I have a topic, homogeneous fluid. Homogeneous fluid. Homogeneous fluid. Homogeneous fluid. Homogeneous fluid.
But a homogeneous fluid or liquid, no, normally we call it as liquid putih because we are discussing about liquid only, no. So homogeneous liquid or homogeneous fluid means if if the density, if the density of a fluid, if a density of a fluid is a constant, is a constant throughout the liquid. If the density of a liquid is a constant throughout the liquid, we call it as a homogeneous liquid, homogeneous or homogeneous liquid. Okay. Yeah. Then I this one. Actually, not only density putih, not only density, sometimes some other properties can also considered as constant. And not some other properties means it is not only it is not the pressure the pressure එහෙම නැතුව අනිත් properties ගත්තොත් එහෙම ඒවත් අපිට constant කියලා හිතන්න පුළුවන්. But normally we call it as density. Yeah. And this one. පණිවිඩ දෙන්න. Okay, sorry. Okay. We were discussing about homogeneous liquid. So homogeneous liquid means homogeneous liquid or fluid. Homogeneous liquid means if the density of that liquid is a constant throughout the liquid,
we can consider it as a homogeneous liquid. So if the density is constant, that means actually the component of that liquid is distributed evenly throughout the liquid. That means sometimes it may be a single component. Single component means, suppose if this is water, that means it is a single component, Budesh. Actually, there is only H2O, and throughout the liquid there is only single component. Sometimes it may be a mixture. Sometimes it may be a sugar mix, or sometimes salt mix, or anything. And so if it is a salty water or if it is a sugar water, then it is a mixed pudding. And therefore homogeneous means density is equal in everywhere in the liquid. So to equate or to have equal density, definitely components in that liquid should be distributed evenly throughout the liquid. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. There, sir. Okay, there I this one. Homogeneous liquid has a uniform density throughout the liquid. Homogeneous liquid has a uniform density throughout the liquid. Therefore, all the components in the liquid, are distributed evenly throughout the liquid. Okay. Then I had the topic with the pressure. That is our second topic. As we discussed in our last class, there are only three main section in fluid static. One is density. We have already done that part with it. Now, second part is pressure. So, what is the definition of pressure? What is the definition of pressure? Pressure is equal to the perpendicular force per unit area. Perpendicular force per unit area. Okay. I will repeat the last sentence, but I will repeat the last sentence of the previous section. As I remember, therefore, all the components of the liquid, all the components of the liquid are distributed evenly throughout the liquid. Therefore, all the components
of the liquid are distributed. Therefore, all the components of the liquid are distributed evenly throughout the liquid. Okay, sorry. Mereka klik hal itu betul. Nah, heran itu. Can you hear me? Okay. Okay. Then pressure. So what is the definition of pressure, Putin? What is the definition of pressure? The pressure means force over perpendicular area. Right? So if this area is A, then pressure is defined as force over perpendicular area. That means that is the force, that is a force per unit perpendicular. That is a perpendicular force per unit cross section area. The force over perpendicular area. This is the definition of force, pressure. Therefore, P is equal F over A. You know this thing, only because I don't know. So unit of pressure, what are units? Units of pressure. So SI unit,
SI unit is Pascal. SI unit is Pascal. So, using this equation, we can write the unit is force is measured by Newton, area is measured by meter. Therefore, the unit of pressure is equal Newton per square meter. So Newton per square meter and Pascal both are same. Therefore, other units. Newton per square meter. Newton per square meter. Therefore, that one and Pascal are equal. Make a Pascal equal. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකක්ද ATM 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 කියන්නේ මොකද atmospheric pressure කියන එක ATM ATM means if atmospheric pressure is 1, so with respect to that pressure we can define the pressure of some place puti. Okay. Therefore, ATM means it is relative to the atmospheric pressure. And we consider the atmospheric pressure at the ground level or sea level is equal to 1. If it is equal to 1, the atmospheric pressure at the sea level is equal to 1, then what should be the pressure of somewhere? Okay, atmospheric pressure. Then the relationship between atmospheric pressure and Pascal. What is the relationship? 1 atmospheric pressure is equal 1 into 10 to the power 5 Pascal. 1 is actually 1.013 වගේ වෙනවා. මම ඒක දැන් වෙන ඇති අපි approximately 1 කියලා ගන්න. තව මොනවද? Sorry, what? Mercury centimeter, mercury millimeter. Yes. Mercury centimeter and mercury millimeter. So what is the relationship? You know atmospheric pressure. That means 1 atm. 1 atm, what atmospheric pressure? That means for 10 to the power 5 Pascal. 10 to the power 5 Pascal. Atmospheric pressure. 1 atm is equal 76 mercury centimeter or 760 mercury millimeter. How? So those are the units. What is the SI Dira unit? What is the SI Dira unit of this physical quantity? SI Dira unit? SI unit? What is the SI Dira unit? What is the SI Dira unit of pressure? What is the SI Dira unit? SI Dira unit එක මොකක්ද? Unit and dimensions මතක නැහැ දෝගනේ හරි. SI Dira unit එක දන්න කට්ටියද උස්සක්?
SI derived unit එක දන්න කට්ටියත් උස්සන්න. මම දන්නවා නෑ මම කියන්නේ නැහැ. කියන කට්ටිය. දන්නවා කියන්නේ නැති කට්ටිය. කෙනෙක් කියන්නේ. හරි. දන්නවා කියන්නේ. හරි. No. That's one answer. That's one answer, but that is not the correct answer. Yes, Shashwat, your answer is correct. Yes, Gandhi answer is correct. So, okay. SI derived unit is not equal to Newton per square meter. That is not the SI derived unit. Derived format means kilogram meter second format. Derived format means kilogram meter second format. Actually, if you know the SI derived unit, then you can easily write the dimensions. Or if you know the dimensions, then you can convert it into SI derived unit. And vice versa. And both are correct. If you know the dimension, then you can easily convert it into SI derived unit. Because instead of M, you can write it as kilogram. Instead of time, you can write it as second. Instead of length, you can write it as meter. SI derived unit means a unit in kilogram second meter format. Kilogram meter second format put. Therefore, when you are writing SI derived unit, you have to write in kilogram meter second format. If you don't remember, please mention that thing. SI derived unit means kilogram meter second format. You can easily obtain that value, obtain that unit using the dimension of this physical quantity. Or if you know the SI derived unit, you can determine the dimensions also. So you know the dimension is M, L minus 1, T minus 2. You know the uh, dimension of pressure. Dimension of pressure. Dimension of pressure is M, L minus 1, T minus 2. Therefore, by looking into this format, you can convert this into unit. This is mass. Mass is measured by kilogram. Instead of mass, I can write kilogram. Instead of length, I can write meter. There should be space. Instead of time I can write second. So this is the SI derived format. SI derived format. Kilogram meter second format. So this is not the SI derived format for the You have to write Newton in derived format. Newton කියලා කතන් දෙන්න දෙනකොට Newton කියලා කියන්නේ ස්පෙෂල් මේ යුනිට් එකක්. ඒක අර මේ බේසික් යුනිට් එකක් නෙවෙයි. Okay, try this one. කාර්යය මෙතන අවශ්‍ය ලියා ගන්න. SI derived format. SI derived format means kilogram meter second format. It can be obtained using dimensions. It can be obtained using dimensions.
I finish. You. Thank you. Can you give some example? Can you give some example where we consider about pressure? Pressure ගැන අපි හිතන examples කීපයක් වගේ කරන්න පුළුවන්. Hmm? Have you ever seen the wheels of off-road vehicles? Off-road vehicles, so sometimes may JCBs, may or some off-road vehicles. Hmm? Off-road means normally they are moving in very sometimes they are moving in muddy area or some off-road activities. Hmm. So what is the feature? What is the main feature of that wheels putting? The wheels the main feature off-road vehicle. No. Hydrogen jack sorry. වගේ මේකනේ. හරි. That is the application of pressure. Yes. There is a application of pressure hydraulic jack. Yes. 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 Okay. The width of that wheels are relatively higher than the other vehicles. If we compare with cars and other light vehicles, the width of those wheels are relatively large. අපි දැන් ට්‍රැක්ටර් එකක් ගන්න ට්‍රැක්ටර් එකක් JCB එකක් JCB දැකලා තියෙනවනේ. දැන් ඒ වගේ පුතේ තනිකර වැඩ කරන්නේ මඩේ. දැන් ඒවා වැඩ කරන්නේ මඩේ. හරිද? දැන් ඔෆ් රෝඩ් යන ওই කැබ්ස් ගන්න ඊට පස්සේ ජීප්ස් ගන්න ඒවා සාමාන්‍යයෙන් වීල් එක ටිකක් width එක වැඩි. ඇයි? So what is the reason? What is the reason? ඇයි width එක වැඩි? Yeah. Actually, we have to reduce the pressure, Puti. That is the reason we have to reduce the pressure. Actually, we can improve the traction that also there, but the main reason is we have to reduce the pressure because then normally the weight of off-road vehicles are normally they are higher, Puti.
Therefore, there will be relatively high force on those roads. But the thing is, off-road means they are not compacted area. That means the vehicles can sink. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් සිංක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මඩ ඒරියා හිතනවා මඩක් කියලා තනිකර මඩ ඒරියාවක් නොදෙන්න අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් මේ මඩේ සිංක් වෙන්න පුළුවන්. Therefore, we have to decrease the pressure applied on the road. To decrease the pressure applied on the road, definitely we have to increase the area. We have to increase the area. You know pressure is equal force over area. Therefore, to reduce pressure, we have to increase area or we have to decrease force. But sometimes we cannot decrease force. Sometimes force may be a constant. Base force may be a constant. In such cases, we have to increase the weight area. So we cannot decrease the weight of that vehicle. We cannot decrease the weight of that vehicle. So in such cases, we have to increase the contact area. We have to increase the contact area perpendicular to the force. Therefore, in such cases, we have to increase the area of the wheel. Okay? Because now this is the vehicle putty. So the entire load is exerted on this area, on this tires. Therefore, to decrease the pressure exerted on the road by those tires, we have to increase the area of tire. We have to increase the area of tire. Is that clear? මේක තේරුණාද සර්? මේක අනිත් ඒවාට බලපාන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔෆ් රෝඩ් වල තමයි බලපාන්නේ. මොකද ඔෆ් රෝඩ් වල නිමුද රෝඩ් එකක් නැත්තේ. රෝඩ් එකක් නැති තැන තමයි අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. තව එක්සැම්පල්ස් කියන්නේ. අපි සමහරවල් ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරගන්න ඕන තැන් තියෙනවා, වැඩි කරගන්න ඕන තැන් තියෙනවා. දැන් මේක අඩු කරගන්න විතරයි. හා? තාම මොකද අපිට ඒ වගේ ප්‍රෙෂර් එක වෙනස් කරගන්න ඕන තැන් අපිට ඔක්කොත් example. Yes, knife. Yes, knife. You know the blade of the knife that make blade it is very, very sharp, Pute. It is very, very sharp. So what is the reason? What is the reason? Sharp means the area of that position is very low, Pute, very low. Therefore, by applying very small force, we can create high pressure. So if you want to cut a fish or sometimes chicken, sometimes bread, so we have to apply a force. අර මොට්ට වීයකින් කපන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ලේසි නෑ නේද? So then we have to sharpen that blade. Definitely the blade of a knife should be very sharp, because when it is sharp, the area of that blade is very, very low. Therefore, by applying a small force, we can create a high pressure. Therefore, we can easily cut those materials. And is that clear? If it is clear, please raise that. There also, sir. Yeah, car. No, pressure එක අඩු වැඩි කරන්න තියෙනවා.
දැන් ඔයා හිතන්න ඔන්න මේ දැන් ඔයා හිතන්න වෙන දෙයක් රෑ දැන් ඔය බණ අහනවා අපි හිතන්නේ. ඔන්න ඉඳගෙන බණ අහන බොය දාසේ මේ ටීවී එක ඉස්සරහින් ඉඳලා බණ. ටික වෙලාවක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඈ ටික වෙලාවක් යනකොට හ්ම් පස්ස පැත්තට දෙන්න ගන්නවා නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් ඕන නම් අපිට කොට්ටයක් ඒව තියාගන්න පුළුවන්. කොට්ටයක් තියාගත්තොත් පොඩ්ඩක් අරට වඩා පොඩි රිලැක්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. මොකක්ද ඒ කරන්නේ? ඔව්. හ්ම් කොට්ටයක් තියාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒරියා එක වැඩි වෙනවා නේද? ඒරියා එක වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ අර දන්නේ නැතුවත් කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන්න කරන දේවල්. නැත්නම් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනකොට ප්‍රෙෂර් එක වැඩි ටිකක් අමාරු. හරි. yes. හරි. ඒ වගේ තමයි අපිට ඕන තරම් තියෙනවා. මේ වගේ තමයි අපිට ඕන තරම් තියෙනවා ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන සහ වැඩි කරන තැන්. ප්‍රෙෂර් එක අඩු වැඩි කරන තැන්. ඒක තමයි ප්‍රෙෂර් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස්. හරි. ඕකේ. ඒක නෝ ඒක ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ලියුවක් ඕන නම් ලියුවා කියලා හොත් තේරෙනවා නේද? පොඩි තියන් ඉන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. Okay. Then we can write the next topic. Next topic. Liquid pressure. Liquid pressure. Liquid pressure. Liquid pressure. Okay. That is our main topic. Then write another topic under that. Pressure at a point in a liquid. We call this as hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Right. Okay. Suppose now we are discussing about pressure. So pressure means force over area. Therefore, to exert a pressure, definitely there should be a force exerted on a certain area. Definitely there should be a force. The force can be occurred due to various reasons, Putin. But definitely there should be a force exerted on a certain area. Otherwise, there cannot be, actually, we cannot observe a pressure. Is that clear? Is that clear? Hmm? If you clear that argument, please raise the hand. If there is a pressure, definitely there should be a force exerted on a certain area. Force exerted on a certain area. Definitely. Okay. Therefore, if you want to analyze the pressure, you have to understand what would be the force and what would be the area. So if you can understand what is the force exerted on that area, then you can easily calculate the pressure. Can easily calculate the pressure. Okay. Then write this one. P equal F over F over A. There are this argument. There are this argument.
if there's a pressure, there should be a force exerted on a certain area. There should be a force exerted on a certain area. Therefore, come on. If we want to determine the pressure, therefore, if we want to determine the pressure at a certain point, we should determine the force exerted at that point. I will repeat it again. We should determine the force exerted at that point. I will repeat it. මහා කියන්න මේක මුලින් ලියන්න P equal F/A පොඩ වෙනස් කරන්න ඇති මොකද Therefore, if there's a pressure, there should be a force exerted. Sorry. If there's a pressure at a certain point, if there's a pressure at a certain point, if there's a pressure at a certain point, there should be a force exerted at a certain area. If there's a pressure, there should be a force exerted at a certain area. Therefore, මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මම පොඩ ඒ question එක කලින් කියපු දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Therefore, when determining the pressure at a certain point. Therefore, when determining the pressure at a certain point. Therefore, when determining the pressure at
a certain point, we have to consider the force exerted at that point. We have to consider the force exerted at that point. Now suppose this is a liquid and we need to determine the pressure at this point. The point again, pressure point. So this is the liquid surface footage. This is the liquid surface. And suppose the perpendicular height from the liquid surface. Is equal h. Now we need to determine the pressure at this point. We need to determine the pressure at this point. Therefore, as I described earlier, pressure, if there's a pressure, definitely there should be a force exerted at that point. Therefore, definitely you have to understand what would be that force. Now tell me, if there is a pressure at that point, what would be the force exerted at that point? මොකක්ද force එක මේ point එක exerted? What is the force? මෙයාගේ දැන් ඔළුව උඩ මොකක් හරි force එකක් තියෙන්නේ මේ මුගේ ඔළුව උඩ අනිවාර්ය force එකක් තියෙනවා. ඒක නැත්තම් එයාගේ pressure එකක් එන්නේ නැහැ. So what would be the force? Definitely that force should be the weight of the liquid above that point thing. So that is the force. So what is the force? The force is the weight of the liquid. The weight of the liquid above that point. And is that clear? මේ උඩ තියෙන liquid එකේ weight එක තමයි පුතේ මෙයාට එන්නේ. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. තේනවද? So therefore, to determine the pressure at that point, now we can determine some 3D shape. Therefore, I'm going to assume a cylinder, a liquid cylinder like this. Suppose this area is A. This may be any shape, because when we determine the force, when we determine the pressure, we
Actually, we have to determine the force divided by area. Therefore, area may be anything. And the area can be the design calculate. Now we have considered this liquid column. So we have considered this liquid column. Therefore, what would be the force exerted on this surface? අපිට point එක pressure ගන්න එක ටිකක් අමාරුනේ පුතේ. නේද? Actually, if we consider about a point, it is very hard to take the pressure. Why? What is the reason? We cannot define an area. Neither. We don't know how to define an area of a point. It is very, very small. That means sometimes we can neglect that area. And therefore, we cannot define the area of a point. Therefore, instead of a point, I can consider an area. I can consider an area with that point. පුතේ point එකත් එක්ක මොකක් කරේ area එකක් මට ගන්න පුළුවන්. හරි. So that is the reason I have choose an area. Because I cannot define the area of a point. අපිට point එක area එක define කරන්න බෑ. Therefore, a point එක එතන තියාගෙන මම geometrical shape එකක් මම define කරගත්තා. Therefore, I have chosen this cylinder. Therefore, instead of that point, now I am going to determine the force exerted on this total surface. Is that clear? මේක තේරෙනව නේද උස්ස? පැහැදිලි නේද උස්ස? Therefore, the force මේ force එක තියෙනවා පුතේ. මේ force එක වෙන්නේ මොකක්ද? So what is the force? What is the force exerted on the area? Definitely should be the weight. It should be the weight of the water column above that point පුතේ. හරිද? මම මෙයාගේ forces ටික mark කරගත්තොත් මේකේ So this is the weight of the water column. So this surface is contact with the below surface, below water level. Therefore, definitely there's a contact reaction. There's a contact reaction between the below surface and this water column. Again, මේ water column එකෙන් පල්ලෙහා surface එකයි මේක අතර contact reaction එකක් තියෙනවා. මම මේක 3D විදිහට නැතුව මම 2D විදිහට ගන්න. එතකොට please. මම මේක 2D shape එක ගන්න. So this is my cylinder. This is the weight of water cylinder. And this is cylinder, okay? And this surface is in contact with the surface below. To that surface, okay? Therefore, definitely there's a contact reaction between them. So this is the contact reaction. එහෙනම් මම දන්නා පැහැදිලිව ඉතින් එහෙනම් මේ equilibrium condition එකේ තියෙන as this is in equilibrium condition
W is equal R. W is equal R. Okay. So you know, this reaction force is the force exerted on this surface. This reaction force is the force exerted on the surface. And so due to this reaction force, now there is a force exerted on the surface. Now this water column is in equilibrium condition. Therefore, this reaction force is equal to the weight. Therefore, the force exerted on the surface, is equal to the weight of the water cylinder. Is that clear? If it is clear, තේරෙනවා තුස්සන්නේ මේක කෙලින්ම මේ weight එක නේ මේ reaction force එක තමයි පුතේ ඇත්තටම මේ මේ මෙන්න මේ surface එකනේ මේ surface එක මත ඇති කරන force එක වෙන්නේ මේ reaction force එක. හැබැයි මේ water cylinder එක ඉන්නේ equilibrium condition එකේ නිසා weight එකයි reaction force එකයි equal. ඒක නිසා මේ reaction force එක weight එක equal නිසා මෙතන ඇති වෙන force එක මේ weight එකමයි කියලා අපිට consider කරන්න පුළුවන්. ඒක තේරුණා තුස්සන්. I need responses from everyone. මේක හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට මේවා අර accelerate වෙන bodies දෙනවා. accelerate වෙන bodies දෙනකොට අපිට මේක ගන්න බෑ නේද? එතකොට මේ force එකයි මේ reaction එක නිසා කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. Okay. Therefore, as the water surface oscillator is in equilibrium condition, W is equal R පුතේ. then මම කියන්න පුළුවන් the force on the surface is equal R. And but R is equal to W. Therefore, the pressure the bottom surface equal force over A with that is W over P. W. Yeah. So W means weight, but the weight means mass into gravitational acceleration. Therefore, mass means mass of this cylinder is equal volume into density. Volume into density. Volume means area into height. Area into height. This area is put A, height is H. Therefore, volume is area into height. So this is the mass. Therefore, weight is equal A H rho G H rho G. Therefore, weight is equal to H rho G. Divided by. Therefore, A to A will be cancelled out with A. Therefore, hydrostatic pressure at this point is equal H rho G පුතේ. මේ area එක මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. area කැපිලා යනවා. ඒක මම කිව්වේ මේ shape එක මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒක කැපිලා යනවා. මොකද අපි unit area එක හොයන්නේ. unit area එක හොයනවා කියලා කියන්නේ point එක හොයනවා වගේ වැඩ. unit area එක නෙවෙයි පුතේ. Therefore, hydrostatic pressure at this point is equal H rho G. Therefore, මම මෙතන ගන්නම් පුතේ මේ point එක මම. pressure එක මම කියලා ගන්න.
Therefore, hydrostatic pressure B කියලා ගත්තොත් P is equal H to G. H to G. Therefore, H means that is the perpendicular height from the liquid surface to the particular point to them. So H means that is the perpendicular height from the liquid surface to the particular point. Is that clear? If you got my explanation, please raise your hand. තේරුණා තුෂ්ණන් මම? H means perpendicular okay, මෙව දාගන්න පුතේ. Pattern this. Consider a point in a liquid. As we cannot define the area of a point, we can consider yes, pull and put. You can take any geometrical shape. If you can determine the area, if you can determine the volume, therefore no need to worry about the shape. You can consider anything. Because you have to consider the weight to determine the weight, definitely you have to determine the area. And then you have to determine the area. You have to determine the weight. To determine the weight, you have to determine the volume. Therefore, when you choose when you select a geometrical shape, you have to understand that you can determine, that you can calculate the volume of that particular geometrical shape. So it may be a cylinder, it may be a cube, it may be a cuboid, anything. Then you have to determine the area. That means you have to determine the area of the surface. So you should have knowledge to determine the area of that particular location. And so if you know those two things, you can consider any geometrical shape. And no need to worry about a cylinder. Is that clear? මේක cuboid එකක් දාලා හදන්න. මේක මේ square column එකක් දාලා හදන්න. cube එකක් දාලා හදන්න ඔක්කොම එකයි. නේ? ඉතින් weight එක කොහෙන කොට ආටින්නේ මේකමයි ඉන්නේ. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ area එකෙන් divide කරලා පස්සේ area එක කැපිලා යනවා. වෙනසක් වෙන්නේ. හරි? ඒකම. Okay.
මොකක්ද මම දුන්නේ අන්තිම sentence එක මොකක්ද දුන්නේ? What was my last sentence පුතේ? Can anyone tell me? Consider a point in a liquid. As we cannot define the area of the point, we can consider. That's it. Okay. පුතේ ආයෙත් පාරක් රිපීට් කරන්න පුළුවන්ද? ඔෆ්කොඩ් වොලියුම් එක අඩු කරලා දෙන්න. මොකද අන්තිම එක? Consider a point in a liquid. As we cannot define the area of the point, we can consider. As we cannot determine the area of a point, we can consider a suitable geometrical shape. A suitable geometrical shape around that point.
Okay, so the Kolaka. We can consider suitable area around that point. And right, there are this one another sentence as a new paragraph. So in this case, we can consider a cylindrical shape. We can consider a cylindrical shape. Okay. Now draw this one. Just draw the cylinder. These two figures only. Medica take figure. Don't write this. Okay, okay. They write under this. They write under this. There's a contact reaction. There's a contact reaction. There's a contact reaction between the bottom surface of the liquid cylinder, between the bottom surface of the liquid cylinder and the liquid layer and the liquid layer under that surface and the liquid layer under that surface. Therefore, that is the force exerted on that surface. Therefore,
That is the force exerted on that surface. Okay. Then write this one until the end. Now write from here to the end. Have finish. Hello. Have finish. Okay. Then write a topic. Characteristic of hydrostatic pressure. Characteristic of hydrostatic pressure. Characteristic of hydrostatic pressure.
characteristic of hydrostatic pressure. හයිඩ්‍රෝ කියලා කියන්නේ පුතේ මේ වෙනමම සබ්ජෙක්ට් එකක් අපි ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකේ. ඒකල මේක තමයි ස්පෙસિෆයි වෙච්ච ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙනමම ඉන්නවා. ඔය හයිඩ්‍රෝ මේ ඉන්ජිනියරින් වලට. ඒක දැන් ඒකේ එක පැති තියෙනවා. සිවිල් ඉන්ජිනියරින් පැත්ත තියෙනවා. මැකැනිකල් පැත්ත තියෙනවා. මේ හැම පැත්තකම ඔය හයිඩ්‍රෝස්ටැටික් කියන්නේ හයිඩ්‍රෝ කියන කතන්දරේ මේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ලොකු ඒරියා එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්ජිනියරින් වල එක ස්පෙෂල් ඒරියා එකක්. අපේ සිවිල් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඒකේ මේක හයිඩ්‍රෝ පැත්තට යන වෙනම ඉන්ජිනියර්ස්ලා සෙට් එකක් වෙනම ඉන්නවා. උන් ඒක ඒවට ස්පෙෂල්. හරි. ඒවට ස්පෙෂල් එතකොට මේ සාමාන්‍ය ඔය ඉරිගේෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට මේ බලකලා ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක්. මොකද ඒක වෙනම ෆීල්ඩ් එකක්. ඒ නිසා ඒක බොහොම ලස්සන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉන්ටරෙස්ටිං ෆීල්ඩ් එකක්. හයිඩ්‍රෝ characteristic of hydrostatic pressure. Marlon put a So you know if it is the surface, then suppose this is the height, perpendicular height, then hydrostatic pressure at point A is equal H over G. Okay, you know, if it is a homogeneous fluid, if it is a homogeneous liquid, definitely density is a constant. Density is a constant, and this one also constant. Therefore, if we consider about these two, definitely if it is a constant, if the liquid is a homogeneous liquid, therefore, if the liquid is a homogeneous liquid, rho is a constant. Therefore, rho G is a constant. If rho G is a constant, that means density, pressure, hydrostatic pressure directly proportional, hydrostatic pressure directly proportional to the height only, because other two physical quantities are constants, but therefore hydrostatic pressure depends on the perpendicular height from the liquid surface only. Therefore, hydrostatic pressure depends on height only. Therefore, liquid එක stationary condition එකේ තියෙන්නේ hydrostatic කියලා කියන්නේ ඒකනේ static condition එකේ තියෙන්නේ. Therefore, hydrostatic pressure of a stationary liquid depends on
So this is the first property only. This is the first characteristic only. This is the first characteristic. Constant complete pattern, please give a thumb. Thank you. Correct. Okay. Let's consider a certain point in a liquid. Certain point in a liquid. So you know, if this is a stationary liquid, Puthe, this point is in stationary condition. As this point is in stationary condition, definitely the forces exerted on this point should be in equilibrium condition. Definitely, the forces exerted on this point, the forces exerted at that point should be in equilibrium condition. Because this is a stationary condition. Because stationary condition, and as this is a stationary liquid, this point is in stationary condition. That means the forces exerted on this point should be in equilibrium condition. Therefore, the hydrostatic pressure in every direction should be equal. with මේ හැම පැත්තෙම hydrostatic pressure එක equal. Because this is a stationary fluid. From every direction should be same position. Should be same because this is a stationary fluid. Therefore, this point is in a stationary condition. That means the forces should be in equilibrium condition. If you got that term, please raise that. There are some. Look at that. Remember that. As this is a stationary fluid,
as this is a stationary fluid. There is no net force. There is no net force. There is no net force exerted at a certain point in the liquid. Exerted at a certain point in the liquid. Therefore, if we consider a certain point, therefore, if we consider a certain point, the pressure exerted in every direction should be a constant. The pressure exerted in every direction should be a constant. Okay. Well, this one can be explained another way, Puthi, using pressure. Look at this one. Now, if we consider about this kind of position, suppose if we keep this kind of surface, if we keep this kind of surface at that point,
definitely the pressure exerted on the surface should be perpendicular. The force exerted on this pressure exerted on the surface should be perpendicular to the surface. The surface is perpendicular to the pressure gauge, and you know this height is h. This height is h. This height is h. So this pressure is equal to h rho g. This pressure is equal to h rho g. Actually, this pressure, this equation, actually this pressure does not depend on the shape or orientation of this surface pudding. This pressure does not depend on the orientation or the area of the surface, because according to the equation, pressure depends on height only. Pressure depends on height only, because rho g is a constant pudding. Pressure depends on height only. Therefore, if the height is a constant, the pressure exerted at this point should be a constant, regardless of the shape of the surface. The method anytime, one method තිබ්බ point එකේ මොකද? මේ වගේ point එක මම තිබ්බා මෙහෙම එකක්. In a surface. Suppose this kind of surface is located at this point. So you know the perpendicular height from the liquid surface, that one also h. Therefore, now the pressure is exerted in this shape. මේ වෙලාව pressure එක මෙතන තියෙයි. මේ වෙලාව pressure එක මෙතන තියෙයි. දැන් මම මේ object එක පුතේ මේ විදිහට තිබ්බා. මේ object එක මම තියනවා අර කලින් විදිහට. එතන point එක මෙහෙම. Now pressure is in this direction. Pressure is in this direction. Or if I keep this object, like this, now pressure can be exerted on both directions. Therefore, regardless of the orientation of the object, the pressure exerted on that object is a constant, because the height from the liquid surface to that point is a constant. Therefore, if we consider about a certain point in a liquid, the pressure can be exerted from everywhere පුතේ. මේ පැත්තෙන් එන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම එන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම ඕනි පැත්තකින් මෙහෙම එන්න පුළුවන් pressure. මේ ඕනි පැත්තකින් එන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තේරෙනවද උසන්? පැහැදිලි නැද්ද උසන්? හරි. මේකත් දාගන්න.
මේක ඉන්නේ ඉක්විලිබ්‍රියම් කන්ඩිෂන් එකේ. දැන් මේක ඉක්විලිබ්‍රියම් කන්ඩිෂන් එකේ ඉන්නවා නම් එක පැත්තකින් විතරක් තියෙන්න බෑ. දැන් මම කියන්නේ නැහැ. මේක අනිත් පැත්තකින් ඉන්නත් ඕන. මු ඉක්විලිබ්‍රියම් එකේ ඉන්නවා. මු ඉක්විලිබ්‍රියම් කන්ඩිෂන් එකේ ඉන්නවා නම් මෙයාට මේ පැත්තෙන් විතර ප්‍රෙෂර් එකක් ඇතිලා බෑ. අනිවාර්යෙන් අනිත් පැත්තෙන් සෙට් වෙන්නත් ඕන. මෙයා මේ පැත්තේ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මු ඉක්විලිබ්‍රියම් එකේ නම් ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. මොකද එක පැත්තෙන් විතර ප්‍රෙෂර් එකක් ආවොත් ඌ අනිවාර්යෙන් ඒ ප්‍රෙෂර් එක නිසා ඇති වෙන ෆෝස් එකේ ෆෝස් එක නිසා මුට මේ මොමන්ට් එක තියෙනවා. හරි. ඔබට දෙපැත්තම වෙන්න පුළුවන්. හරි. There are on this. There are on this. The pressure in a liquid, the pressure in a liquid the pressure in a liquid acts perpendicular to the liquid, perpendicular to the surface concerned. Perpendicular to the surface concerned. Okay, I will repeat it again. The pressure in a liquid, the pressure in a liquid acts, the pressure in a liquid acts perpendicular to the surface concerned. The pressure in a liquid acts perpendicular to the surface concerned. P කියලා කියන්නේ pressure P depends on H only. P depends on H only. Therefore, the pressure in each case, therefore, the pressure in each case should be equal. Should be equal. And
the pressure on each case, the pressure in each case should be equal and does not depend on the orientation of the surface. Does not depend on the orientation of the surface. Does not depend on the orientation of the surface. Now we have so if you pour a liquid into this tube, definitely the top surface should be equal to that. So if you consider about the same horizontal line, if you consider about the same horizontal line on the same liquid, if you consider about the same horizontal line on the same liquid, so this is the same horizontal line on the same liquid putty. So you know this height from the top surface of the liquid is equal in each case. Perpendicular height from the liquid surface is equal in each case. So, you know, pressure depends on H rho G. H rho G. So, as this is the same liquid, rho is constant. G is a constant. Therefore, if there are two or more than 2 points on the same horizontal line from the liquid surface, that means H also equal. So definitely the pressure should be equal in each case. The pressure should be equal. And remember, this should be a stationary liquid. So in a stationary homogeneous liquid, pressure on the same horizontal line should be equal, because
if it is a homogeneous liquid, there should not be any pressure changes. Pressure change therefore, definitely, if it is a stationary homogeneous liquid, the pressure at the same horizontal line should be a constant. If you got that one, please raise the hand. അതിന് ഡിസ്പോസസ് വരുവാണ് പ്രത്യേകമാണ് പുസ്തകം. Okay. Then draw this one. Again. Again, make a third point, make a fourth point, make a fourth point, fourth property. Again, make a third, make a fourth. Third degree, fourth degree. Karin දෙක එකටම ලියු මේක third එක. Karin දෙක එකටම ලියු third එක මම අර Karin එක අර කොටස් දෙකකින් ලියුවා නම් මේක fourth එක කවන්න ඕනේ කියලා. මොන එකක්ද දාගන්නේ. කොහොම හරි මේක වෙන point එකක් දාගන්නේ. ඒක කරන්න. Okay, I have finished drawing. I have finished this one. Hurry. If I finish this one, please give me a thumb. Okay, then write on this. In a homogeneous stationary liquid, the hydrostatic pressure at any point on the same horizontal line, at any point on the same horizontal line should be equal. The hydrostatic pressure at any point on the same horizontal line should be equal.
fifth and fourth and only not. Now suppose now there is a tube of liquid like this, and suppose now this is a horizontal, same horizontal length, and now here we are at the same horizontal line. If pressure A is higher than pressure B, මොනම විදිහකින් හරි මෙතන point එකේ pressure එක මෙයාට වඩා වැඩි වුණොත්, if pressure A is higher than pressure B, this liquid cannot be at rest condition. Cannot be at rest condition. Because if there's a pressure difference, definitely the liquid should flow from the higher pressure point to lower pressure point. Therefore, definitely there will be a liquid flow from A to B, from A to B. There should be a liquid flow from A to B. Therefore, definitely, if there is a pressure difference, if there's a pressure difference on the same horizontal line, pressure difference තියෙන්න පුළුවන් පුතේ, උඩයට pressure difference තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. If there's a pressure difference on the same horizontal line, definitely this liquid cannot be at rest condition. Cannot be at rest condition because the force exerted from this side is higher than the force exerted from this side. Therefore, there is a external unbalanced force from this side. Therefore, this liquid flows from A to B. From A to B, that means from higher pressure point to lower pressure point. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. Tena na tusa. Padla tusa. එහෙනම් මම මේක ගත්තොත් එහෙම මේ දේ ගත්තොත් මේ පැත්තේ වෙනවනේ පුතේ ප්‍රෙෂර් එකක් P PB therefore PA is higher than PB, therefore force at A is higher than force at B. Therefore, definitely there is a unbalanced force from A to B. Therefore, there is a unbalanced force. Therefore, there is a unbalanced force from A to B. Here,
Write this one. Have finished? Have finished? Very well. Okay, they write on this. When there is a pressure difference, when there is a pressure difference, when there is a pressure difference, when there is a pressure difference between when there is a pressure difference between 2 points on the same horizontal line, 2 points on the same horizontal line, මේක ලේසලු අනිවාර්යෙන් ඉතින් අන්ත වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නෑ මේක ඉවරලා තියෙනවද? ගත්තද? වැඩි වෙලා බලන් ඉන්න එපා. ෆිල්ම්ස් එක බලන්නවද ඔයාලට? පැය 3-4. Okay. When there's a pressure difference between 2 points on the same horizontal line, the liquid, the liquid cannot be at rest condition. The liquid cannot be at rest condition. The liquid cannot be at rest condition. Due to the unbalanced force exerted on it, due to the unbalanced force exerted on it, due to the unbalanced force exerted on it, come on, due to the unbalanced force exerted on it, come on, it flows from the higher pressure point to the lower pressure point. It flows from the higher pressure point to the lower pressure point. Is that clear?
தெரியும் தெரியும். Oke, hari. Enak. Aku kunci itu lah agak mulai ngeteng. Lisa bagi SD kan. Pasti oke. Hari. Oke. Eh, hari itu ya aku kunci itu lah kamu half an hour break ya kak. Iya tuh. Oh. 8 o'clock pwede potong kamu nih 8 o'clock. Nah 8:15 ini pengen potongkan 8:15 ini. 8:15 tapi magkada heat lesson potong kamu mama may kailangan magkada link ka mga mana link ka through login. Right? Okay. Now you can take a small break. Now you can take a small break. Okay. Ma'am, ito may record ni giver ka, no?